Recently, the Dutch government experienced several rebellions carried out by a group of local rebels who wanted freedom from the Dutch colonial. This received a response serious from the Dutch side, who did not want their power to be shaken. This action is getting bigger every day, making the Dutch government unable to stay silent and increase the intensity of its power in important areas. Even the Dutch government has sending their generals, lieutenants and war commandos to handle every act of rebellion that occurs in their colonial area. This is a serious response from the government to the act that creates tensions in the region. On February 6, 1925, Dutch General Johnson officially ordered an expedition mission and gave an ultimatum to all the villages around them, including Darul Bina village. The Dutch sent two envoys, namely Zaran and Hadi, to the village of Darul Bina to deliver a message from General Johnson regarding the recent military actions and rebellions, where General Johnson giving a warning to all villages to hand over the residents involved in the rebellion, otherwise their villages would be invaded and destroyed by Dutch troops. Darul Bina village responded seriously and carefully to this incident. They sent a direct envoy to negotiate and convince the Dutch government that their village was not involved in any act of rebellion. Kami akan membawa perdamaian untuk desa ini. Dulu Pak, kami berangkat dulu. After making the journey, the envoy from Darul Bina met with the Dutch envoy, namely Zaran and Hadi. Then Ozi, who was the envoy of Darul Bina, was taken to General Johnson. Upon arrival, Ozi immediately gave official negotiations with General Johnson. Apakah kamu utusan dari desa? Ya, saya datang ke sini untuk bernegosiasi. Apakah kamu utusan dari desa? Ya, saya ke sini untuk bernegosiasi dengan Jenderal Belanda. Baiklah, ikuti saya. See, Ozi tried to negotiate with General Johnson and convince him that his village was not involved in the rebellion. He stated the village was filled with farmers and woodworkers, and the economic conditions were lagging behind. It was impossible to carry out a rebellion. And yes, fortunately, General Johnson believed that the village of Darul Bina would not be able to do that on the basis of Oji Bring. On the other hand, the villagers hope that their envoys will return safely and that their negotiations will be accepted by the Dutch. At this time, the fate of the villagers in the village is in Ozi's hands. Yes, good news, Ozi B. Successfully negotiating with the Dutch government, General Johnson understood and believed that the village of Darul Bina was not involved in the rebellion. Pak Wakil Kepala Desa. Iya, Pak. Pak Tinggi Desa, Pak Wakil. Pak, utusan kita apakah sudah dikirim? Alhamdulillah sudah, Pak. Oh, syukurlah utusan kita sudah dikirim. Saya berharap utusan kita selamat dan desa kita dipercayai oleh pihak Belanda. Iya Pak, saya yakin utusan kita akan kembali dengan selamat dan membawa. Oh baiklah Pak Kepala Desa. Maaf saya mengganggu waktu Anda. Iya. Only that lasted for a while. Oops. The sound of shots were heard. It was Cairo. He shot two Dutch soldiers. The delegation sent by Darul Bina was on its way to return to deliver a message from the Dutch government that their negotiations had been accepted. Of course, this was something that was highly anticipated by the villagers. Hey, look, Lieutenant Alvin is there. Oh no, what does Cairo want to do with Alvin? What is Cairo planning? Ah, whatever it is, it doesn't look good. I hope Alvin doesn't listen to what Cairo is planning. It must be very troublesome. What did Cairo whisper to Alvin? Was it a plan of accusation? I don't know, but it certainly wasn't good. They met General Johnson. What else are they planning? So bad. What did they talk to General Johnson? They accused OG of being a liar? What kind of accusation is that, stupid?
I feel sorry for Ozzy. Whatever it was really bad. General Johnson looked really angry. Somehow the decision of the Dutch government changed. Yes, Ozzy was accused of being a liar. Yes, we see there, Alvin and Cairo convey direct orders from General Johnson regarding military operations in the capture of Ozzy. Well, they planned to prepare troops and invade the village and capture Ozzy at 3 p.m. Code Roger had been sounded, a sign that a military operation would soon be launched. Done. This is obviously very bad. I wish the best for Ozzy and village Darobina. Meanwhile, the delegation sent by Darobina had arrived in the village and immediately met with the village leaders to deliver the message they had been waiting for. The message that become the hope for the villagers and become the determinant of the village's fate in the future. Utusan kita udah datang, kabar gembira, negosiasi kita diterima. Wah, alhamdulillah, kita harus cepat-cepat beri ke semua warga. Of course, this news gave new enthusiasm. The village leaders were very happy and grateful. They were very excited to tell the residents about this happy news and gave a welcoming speech. Ozzy, who had conducted negotiations as a delegate of Darobina. Only, the fun didn't last long. Something really dangerous was about to hit them. I felt sorry for them, but there was nothing I could do. Hadirin para warga, saya ingin memberitahu karena utusan kita sudah pada pulang dan negosiasi kita sudah diterima oleh pihak Belanda. 3. Well, it was unexpected, but we couldn't do anything about it. The Dutch army came and messed everything up. Ozzy was captured, and it became a painful wound for their village. Anda terlibat dalam pemberontakan? Tidak, Pak. Tidak, saya tidak. Yang benar. Di mana pasokan yang lu simpan? Saya tidak tahu, Pak. Kak. Halo, Bang. Saya akan eksekusi kamu. Kamu berbohong, saya akan menjaga kamu dan eksekusi kamu. Ouch, that hurts. I feel sorry for Ozzy. What really happened? It was so cruel. The heartbreaking wounds he experienced, the cruel torture. Why did that happen? Sorry, I hope you are strong, Ozzy. Come on, villagers, I hope you can. You definitely can. Save Ozzy, defend your homeland. Come on, cheer up. Well, at least I give them encouragement. So you can't blame me as the author. Kita harus menyelamatkan Ozzy dan mempertahankan desa, hidup atau mati untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Yosh like that. That's what I like. Come on, you all can do it. I hope for independence for you. Come on, do it. You can do it. Win-win. Well, even though, realistically, they are outmatched, their determination makes this an interesting battle. Let's see how many casualties there are. 2, 3. Merdeka! Berhenti. 3. 2, 3. 3. Kau anjing. 3. 3. Kau dasar pecundang Belanda penjajah tai. 3. Oops, damn, what a shame. That Kirill guy was really annoying. Phew. But oh well, at least we managed to win the battle, save Ozzy, and defend the homeland. After the battle was over, the remaining villagers, along with Ozzy, went to see General Johnson to ask for justice from the Dutch government for all the events that had occurred. 3. Kenapa kalian datang kepadaku dasar makhluk rendahan? Orang dari semua ini adalah Khairil. Sialan, ternyata dia membohongiku. Baiklah, aku akan membebaskan kalian. Kalian boleh keluar. Yeah, finally we won. We managed to defeat them. You guys are amazing. I believe you can do it. You work together solidly. Your determination is so burning. Even though we don't know where Cairo ran off to, and how will the Dutch respond next? What is certain is that we have now succeeded in defeating them, winning the battle and defending our homeland. Independence will soon be ours.
desa ini. Ya. Kami berangkat dulu, Pak. Ya, kami berangkat dulu, Pak. Berangkat dulu, Pak. Kami berangkat dulu, Pak. Ya, kami berangkat dulu, Pak. Ya. Apakah kamu utusan dari desa? Ya, saya datang ke sini untuk bernegosiasi. Apakah kamu utusan dari desa? Ya, saya ke sini untuk bernegosiasi dengan Jenderal Belanda. Baiklah, ikuti saya. Selamat siang, Yang Mulia Jenderal Johnson. Saya ingin bernegosiasi dengan Anda. Baiklah, apa kamu utusan dari desa? Ya, Jenderal, saya ingin bernegosiasi. Jenderal, saya ingin bernegosiasi dengan Anda bahwa diri saya tidak terlibat dengan pemberontakan. Baiklah, sampaikan pesan Anda. Mulia Jenderal, saya ingin menyampaikan pesan desa saya. Desa kami hanya Desa kami hanya terdiri dari masyarakat jelata yang menengah dan tertinggal dalam ekonomi. Kami hanya terdiri dari para petani dan pengrajin kayu. Ini jauh. Desa kami hanya terdiri dari masyarakat jelata yang menengah dan tertinggal dalam ekonomi. Desa kami hanya terdiri dari masyarakat jelata yang menengah dan tertinggal dalam ekonomi. Kami hanya terdiri dari para petani dan pengrajin kayu. Tidak mungkin desa kami terlibat dalam aksi pemberontakan. Pak Wakil Kepala Desa. Iya, Pak. Pak Tinggi Desa, Pak Wakil. Pak, utusan kita apakah sudah dikirim? Alhamdulillah sudah, Pak. Oh, syukurlah utusan kita sudah dikirim. Itu. Saya berharap utusan kita sudah dikirim. Saya berharap utusan kita kembali dengan selamat dan desa kita dipercayai oleh pihak Belanda. Oh, syukurlah utusan kita sudah dikirim. Saya berharap utusan kita kembali dengan selamat dan desa kita dipercayai oleh pihak Belanda. Iya Pak, saya yakin utusan kita akan kembali dengan selamat dan membawa. Iya Pak, saya yakin utusan kita akan kembali dengan selamat dan membawa harapan kita. Iya Pak, saya yakin utusan kita akan kembali dengan selamat dan membawa harapan kita. Oh, baiklah Pak Kepala Desa. Maaf saya mengganggu waktu Anda. Iya. Ya, Oh, baik Pak. Maaf saya mengganggu waktu Anda. Jika dilihat dari data yang ada, memang benar desamu tidak terlibat dalam pemberontakan. Baiklah, saya percaya. Terima kasih Jenderal karena telah sudah mempercayai desa kami. Terima kasih Jenderal karena telah sudah mempercayai desa kami. Dia ketawa dong. Mampus kalian berdua. Yang rokok terus dong. Kenapa anjir? Kenapa lu ganggu gua?
komandan, saya ada informasi penting nih. Itu 123. Santai komandan, saya ada informasi penting nih. Ada apa? Informasi apa? Saya tidak punya banyak waktu. Tahu kok panggil lemon. Oh gitu. Pangeran. Pertemuan antara Oji dengan Jenderal. Oji itu sebenarnya bohong. Bohongan apa? Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Ikut saya ke jenderal. Ah, ini tidak bisa dibiarkan. Ikut saya lapor ke jenderal. Apa? Apa? Alvin, ini perintah. Siapkan pasukan dan invasi desa itu. Siap, jenderal. Selamat siang, si bos. Saya Letnan Amba. Tunggu. 2, 3. Selamat siang, Letnan Icibos. Siang, Komandan Icibos. Saya Letnan Alvin. Selamat siang juga, Letnan Alvin. Ini cerita langsung dari jenderal. Nanti jam 3 malam saya akan menyiapkan. Selamat siang, Komandan Icibos. Saya Letnan Alvin. Selamat siang. Silahkan cerita. Ya udah. Halo Komandan Icibos. Saya Letnan Alvin. Ini cerita langsung dari Jenderal Kapolres bersama Oji dan invasi desa ini. Baiklah, saya akan menyiapkan pasukan jam 3. Kita akan menginvasi desa. Selamat siang, Letnan Komandan Icibos. Saya Letnan Alvin. Ini cerita langsung dari Jenderal Kapolres bersama Oji dan invasi desa itu. Baiklah. Saya akan menyiapkan pasukan pukul 3 sore. Kita akan menginvasi desa mereka. Roger. Siap, Roger. Siap, Roger. Siap, Roger. Wih, dan kita udah pulang nih. Alhamdulillah. Wih, utusan kita udah datang, wih. Kabar baik Pak, saya dapat gambar gembira. Kabarnya. Ya. Kabar baik Pak. Usulan kita diterima. Wah, alhamdulillah kita harus cepat-cepat beri ke 3. Ya. saya punya kabar baik. Wah, saya punya kabar baik. Usulan kita diterima. Wah, alhamdulillah kita harus cepat-cepat. Kabar baik. Kabar gembira. Dan usulan kita diterima. Selamat cuy. 3. Saya punya kabar baik. Jelasin dong. Diterima oleh Usulan kita negosiasi ya. Negosiasi. Oke. Ego. Usulan mulu nih. Ya. Saya punya kabar gembira. Negosiasi kita diterima. Wah, alhamdulillah kita harus cepat-cepat beri ke semua warga. Hadirin para warga, saya dapat kabar gembira karena utusan kita sudah pulang dan negosiasi kita sudah diterima oleh pihak Belanda. Ya. Hadirin para warga, utusan kita sudah pulang dan diterima oleh pihak Belanda. Hadirin para warga yang datang ke sini, saya memberitahu karena utusan kita sudah pulang dan saya akan Kayak PC aja. hadirin para warga, saya ingin memberitahu karena hadirin para warga, 3. saya ingin memberitahu karena utusan kita sudah pulang dan bernegosiasi. Ya. Hadirin para warga, saya ingin memberitahu. Hadirin para warga, saya ingin memberitahu karena utusan saya. Ya. Hadirin para warga, saya ingin memberitahu.
Hadirin para warga, saya ingin memberitahu karena utusan kita sudah pada pulang dan negosiasi kita sudah diterima oleh pihak Belanda. Dua, tiga. Merdeka! Berhenti. Tiga. 2, 3. 3. Dasar kau anjing. 3. 3. Kau dasar pecundang Belanda penjajah tai. 3. 3. Kenapa kalian datang kepadaku dasar makhluk rendahan? Dalang dari semua ini adalah Khairil. Refleks. Dalang dari semua ini adalah Khairil. Dalang dari semua ini adalah 3. Khairil. Tadi apa? 3. Sialan. Ternyata dia membohongiku. Aduh. Dari jalan. Ternyata dia membohongiku. Silakan kalian. Hah? Ya. Sialan. Ternyata dia membohongiku. Baiklah. 3. Baiklah. Tadi. 3. Baiklah. Aku akan membebaskan kalian. Kalian boleh keluar. Apa benar Anda 3. terlibat dalam pemberontakan? Tidak Pak, tidak, saya tidak. Yang benar. Di mana pasukan yang lu simpen? Saya tidak tahu Pak. Sudahkah? 3. Kalau kamu berbohong, saya akan mengeksekusi kamu. Kalau kamu berbohong, saya akan mencari kamu dan mengeksekusi kamu. Kita harus mempertahankan Ya. Kita harus menyelamatkan Oji dan mempertahankan desa hidup atau mati untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Saya anjing! Tiga.